Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Assalamu alaikum. Ɗan uwa, yau za mu yi magana kan yadda ake kirkirar chat na ƙarya, wato fake chat kenan na WhatsApp. Shi fake chat shi yasa wani lokaci misali wani ya turo maka screenshot na yadda suka yi magana da wani ko abin da wani ya ce mashi, kaga namban shi, kaga chat, kaga an turo hotuna, an turo komai ne ma inda a WhatsApp ne, ko ma ba a WhatsApp ba ko Telegram ko wani abu makamancin wannan, to duka ana creating na ƙarya wanda mutum zai gani ya tunanin na gaskiya ne alhali na ƙarya ne. So a yau za mu koya yadda ake yin na ƙarya din, sannan kuma za ka ga kusan baya da bambanci da na gaskiya din, to the extent that ba za ka iya bambance su ba. So da haka sai an yi hattara, kuma ya zama cewa dan zulaya da wasa ne za a yi, ba dan aikata ba daidai ba. So da farko idan kana so ka yi creating din shi, za ka shiga Google Play Store ɗinka, sai kai searching na what smoke. Za mu sanya tutorial, za mu sanya link na downloading din shi wannan application din a karkashin description na wannan video din. So ga application din nan kamar yadda kuka ga mouse dina a bisa shi, WhatsMock sunan shi kenan, WhatsMock. So sai kai an kai downloading sai kai launching, zai buɗe maka kamar haka. So da farko zai tambaye ka agreement cewa ka yarda da terms and condition na wannan application din, cewa ba za ka yi cuta ko zalunci ko kuma raba tsakanin wani da wani ba da shi ta hanyar amfani da shi, sai ka ce ka yarda, za ka kiyaye. So sannan kuma za su ƙara tambayan ka cewa za su baka dama, au application ɗinsu yana nuna ADS, wato suna nuna talla a cikin shi, kasancewar na kyauta ne, saboda haka ta wannan application ɗin ne suke ɗan samun 'yan canjin da suke samu. Ka yarda ko ka fi son mara abin nan, mara wanda bai da ainihin ADS, wanda bai da ADS sai ka sa upgrade to pro. Idan kuma ka ji ba za ka iya amfani da application mai ADS ba, sai ka sa cancel, sai ka fita. In ka sa agree, to zai wuce da kai ne inda za ka play pack. So gashi nan wato ya wuce da mu kenan, saboda mun yi accepting duk agreement din da suka sanya mana. A nan wajen suna mana tallan sabon feature din da suka sanya ma application din. Ai recently WhatsApp sun sanya ma application din su abin nan night mode, to su ma sun sanya night mode din. Yanzu ma in a night mode zaka iya yin application, au zaka iya yin creating chat na ƙarya. So sai ka ce yes, okay, ba damuwa ba, to ka gani kenan. So yanzu ka so sunan application din sunan shi WhatsMock kamar yadda na ce. So yanzu kai kuma kana so, tunda ai in ka bar sunan application din as WhatsMock, wani zai gane cewa ba application ba WhatsApp bane, saboda ka in kana bukata sai ka canza suna din. Anan sai ka rubuta sunan da kake so, misali WhatsApp. So bayan ka rubuta sunan WhatsApp sai ka sa updates. So yanzu gashi mun mai da sunan ya koma WhatsApp, idan aka lura ga can daga sama. A nan wajen idan kana so ka yi creating contact ko kana so ka yi creating chat, so anan za ka taba. Anan zai baka waɗannan options. Option na farko da ke sama, get contact, wato kana da shi a cikin abin nan ɗinka, kana da wata namba wadda kai save a cikin wayarka. So sai ka taba nan, zai nuna maka nambobin wayarka, sai ka zaɓa wanda kake so ka chat din da shi, ko kuma ka create din chat din ƙarya din da shi. Sannan create contact kuma zai baka daman sanya creating sabon contact, wato yanzu ne kake so kai creating contact din, kasa suna, kasa komai, shi ma sai ka abin nan. Idan kuma group chat ne za ka yi, shi ma za ka yi creating group chat, ka dora members, kai da komi da abin da aka ce kai screenshot ka tura mu wanda kake so ka tura. So mu ba mu da numbers, bari mu yi creating number. Yanzu add image, wato idan muna so mu sanya hoton profile picture na wanda muke so mu ce mun yi chat da shi, misali sai mu ce profile picture din wanda za mu chat din da shi, wanda za mu yi makarya din, ga profile picture din sa. Bari mu duba, bari mu ga wanda ya ce. Sai mu dauko na pictures, ga pictures din, sai mu dauko hoton da muke so sai mu sanya. Kamar misali sai sanya wannan misali. So anan za a baka dama kai wannan ADS ne, saboda haka sai ka sa no thanks.
dama ai sun faɗa suna nuna ADS. Za su baka dama kai cropping shine ka yanki iya inda kake so, ba ka sa shi duka ba. Saboda haka gashi mun yanki mun yi cropping inda muke so, sai mu cropping image gashi. Yau idan kana so ka canza mashi abin nan inda yake kallo, misali ka kalli nan da ita ko kuma ka kalli nan da ita, ko ka juya shi ko ka anyway da yadda kake bukata. In ka gama sai ka sa save. Idan ka sa save a nan wajen sai ka zo maybe sai ka sanya sunan da kake so ka ce ka yi chat da ita. Misali sai ka rubuta kila fadila yan mubarak. So yanzu gashi mun yi creating contact. A nan wajen kana iya sanya mata I am using WhatsApp in yadda kake so ne, depending on ya kake so. Hide last scene in kana so ka nuna tana online ne a lokacin da kake chat din, a nan zaka sa. In kana so kai hide last scene kai ka sanya kai ticking a nan. Idan kana so kuma ka nuna shi online sai ka rubuta wannan. Kana so ka nuna tana typing ma sai ka sanya wannan. Haka idan kana so ka rubuta time din da ake abun da custom da sauransu duka za ka iya sanya wannan. So mu bari mu bata online sai mu yi save gashi. So yanzu gashi mun yi saving today. To yanzu sai mu shiga, muna so mu creating chat. Kaga today ne, idan yesterday ne muke so mu za mu iya canza ta, sai mu maida ta nan, za mu sanya date, za mu customizing date, mu ce kila jiya mun yi chatting da ita ko kuma yadda dai kake ganin kana bukata. So bari mu bar shi today ga ta nan, shi is online. Let's say ita ta fara man magana, ta ce man hello, alhali ni ban mata magana ba, na gane. Hello, ita ta yi man. A nan wajen kaga wannan din, kaga kibiyoyin sending message din sun zama biyu. To wanda ke kallon bangaren dama shine wanda idan ka tura kai ne ka tura ke. Wanda ke kallon bangaren hagu idan ka tura da shi to wanda kake chatting da shi ya turo maki. Kaga a nan wajen sai in sa hello, gashi kaga kenan ita ta yi message. Idan kana so kai setting automatic reply nan zaka taba kai setting automatic reply, idan baka da bukata kuma kana iya barin shi. To wannan kenan. Sai kai kuma anan wajen sai ka sa let's say hi. To anan sai mu sa kibiya na biyu, gashi kun ga na yi reply gashi hatta ma karanta. Anan kuma zaka iya customizing din read din, ka maida shi ko bayan sending message din ya dauki minti 2 sannan a isa read. Duk wannan zaka iya customizing idan ka shiga application din. Let's say ta ce man please I love you, please I love you, gashi ta turo ma. Ni kuma maybe sai in ce a gaskiya no honestly I have a girl friend. Kenan I am not interested, ita ke so na ni ko ba na son ta. So gashi kuma har ta yi reading. So anan sai in taba abin nan, maybe ina so in turo emoji cewa bata abin nan ba, za ka iya tura emoji, za ka iya tura anyway dai da abin da ka abin da za ka iya tura. So sai ka ce, sai let's say in tana so ta turo man picture misali ko video, sai in sake sai in tura, sai in dauki hoto a nan misali, sai in shiga images dina, sai in je hotonta, sai in dauko shi, sai ce sai in kaga wannan ma ADS ne, sai ka sa no thanks. So a nan sai in dauko shi, muna da dama ina so sai in cropping din shi, sai in cropping in yi saving. So gashi ta tanyo ta san domain. To sai kuma ta yi message ta ce man please look at me very carefully. Look at me very carefully. Am I not beautiful enough? Am I not beautiful enough?
so sai ta turo man tana tambaya ta da Allah in kalle ta fa in diba fa in gani shin wai ita bata da kyau da za a ce ba za a so ta ba. So ni kuma sai in ce yes my GF, that is my girlfriend, is far better than you. Sai ni kuma tura mata. So a takaice haka ake yin chatting din ƙarya kamar yadda kuka gani a zahirance. Idan ka gama kana iya screenshot, let's say bari mu screenshot din shi. Amma dai anyway anan za mu tsaya. Thank you very much and have a nice day. Domin ci gaba da samun videos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.